turabasuhuje mwe mwese mukomeje gukurikira Rwanda Net TV. Dore amakuru twabateguriye muri aka kanya. Mu kanama k'umutekano ka ONU, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaganye M23 n'ingabo z'u Rwanda kugukomeza kwigarurira ibice byo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. Amerika itegeka M23 n'ingabo z'u Rwanda kuva aka kanya mu bice bigaruriye mu mahoro. The United States strongly condemns the continued advances by M23 and Rwanda Defense Forces throughout North and South Kivu. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramagana cyane M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF kuba bakomeje gukomeza kugenda bigarurira ibindi bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. M23 and Rwandan forces must facilitate a safe and orderly withdrawal of SAMI DRC forces and equipment. Ati M23 n'ingabo z'u Rwanda zigomba gukora nk'ibyo zikava mu bice zigaruriye ku mahoro. Reka rero tuze mu kanya nyuma y'aka kananga tubagezeho amakuru ku buryo burambuye. Twongere rero kubaha ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye. N'amakuru rero tugiye kubagezaho yibanda hariya mu kanama k'umutekano ka ONU karaye gateranye na n'ubu baracyari mu nama. Aka kanama k'umutekano kagarutse cyane ku birimo kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. Ibihugu byose byagaragaye bivuga ibyo bitekereza kuba hakemuka ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. Tubibutse ko hariya mu kanama k'umutekano ka ONU hari harimo na ambasaderi Nduhungirehe, nawe turaza kugenda tubagezaho amakuru ku biganiro byose byabereye hariya mu kanama k'umutekano ka ONU. Ariko aka kanya tugiye kubagezaho ibyo Amerika yavuze hariya mu kanama ka ONU. Uhagarariye Amerika hariya mu kanama k'umutekano ka ONU yavuze iki? Reka tubibagezeho byose uko byakabaye. Nkuko twabibabwiye muri iki kiganiro cyangwa se muri aya makuru y'aka kanya, turibanda ku byo Amerika yavuze n'ibyo tugiye kubagezaho. Hano rero bari barimo bakiriye uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ugiye kuvuga. Aravuga iki? Aratangira avuga iki? Thank you, Madam President, and thank you, SRSG Bintu Keita and Ms. Charlotte Slente for your briefings today. Atangiye ashimira Madame umuhaye ijambo, ashimira Bintu Keita, sekreteri wa MONUSCO muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. MONUSCO n'ubutumwa bwa ONU bushinzwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. Rero atangiye ashimira Bintu Keita uhagarariye sekreteri wa MONUSCO, ubutumwa bwa ONU bushinzwe kugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. Nuwo murimo kubona uyu wirabura, uyu mudamu niwe Bintu Keita. Anashimira uwo bita Charlotte muri presentation bamaze gukora. It is essential that this council and the international community continue to receive objective, credible reporting on the dire situation affecting Congolese civilians and UN personnel in Eastern DRC. Tugendane neza twumva neza ibyo uyu uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze. Yatangiye agira ati ni iby'ingenzi ko turimo kugenda twakira raporo zihutirwa ku kuntu abasivile barimo kugirwaho ingaruka n'ibirimo kubera hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya CONGO. The United States denounces the increasingly antagonistic rhetoric coming from Rwandan government officials and the Rwanda-backed M23. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika iratangaza ko amagambo yibasira aturuka mu bayobozi mu bategetsi bakuru b'u Rwanda no muri M23
including threats against senior MONUSCO leadership. harimo no gutera ubwoba abayobozi ba MONUSCO b'ubutumwa bugarura amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, and false claims that MONUSCO supports the FDLR. hakaba harimo n'amakuru y'ibihuha by'uko MONUSCO ifasha FDLR. These statements are unacceptable, Ibi bintu ntago byakunda kandi ntago byemewe, especially from Rwanda, a major contributor to UN peacekeeping. cyane noneho ibintu bituruka mu gihugu cy'u Rwanda, igihugu byitwa ko kiri mu butumwa bwa ONU bwo kugarura amahoro hirya no hino ku isi, Including through senior leadership positions. ibi harimo kandi abayobozi bo hejuru bo ku rwego rwo hejuru b'u Rwanda basakaza amagambo yibasira. The United States strongly condemns the continued advances by M23 and Rwanda Defense Forces throughout North and South Kivu. Ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziramagana cyane M23 n'ingabo z'u Rwanda RDF kuba bakomeje kugenda bigarurira ibindi bice bya Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru. We welcome all parties' engagement in the joint EAC SADC process. Turashishikariza impande zombi kugana inzira yo gukemura amahoro ihuriweho na EAC hamwe na SADC. Especially the commitment to reach an unconditional and permanent ceasefire. Umuhate w'iyi miryango uganisha ku gahenge karambye. However, signing communiques is only a first step. Following through is much more difficult. Ariko nubwo gusangira amakuru bishobora kuba bigikomeye. We will be watching the actions of the parties closely. Tuzakomeza gukurikiranira hafi impande zombi niba zirimo gukora ibyo zisabwa. And remain prepared to take further measures as needed. Nibiba ngombwa kandi tuzafata izindi ngamba mu gihe bikenewe. As the largest financial contributor for MONUSCO, harimo no gutera inkunga mu buryo bw'amafaranga ubutumwa bwa MONUSCO. the United States is deeply invested in its effectiveness. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizatera inkunga ihagije ubutumwa bwa MONUSCO. The mission must be allowed to move freely and implement its mandate in M23 controlled areas. Ati MONUSCO igomba kwemererwa gukora ubutumwa mu buryo bwigenga cyane ariko no mu bice bigenzurwa na M23. We demand M23 immediately cease its obstruction of MONUSCO. Turahamagarira M23 gukuraho inzitizi aka kanya kuri MONUSCO ikaba yagera ahantu hose. And take the necessary steps to reopen the Goma airport without further delay. Kandi M23 igatera intambwe yo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma nta mananiza. We recognize the role MONUSCO could play in supporting an end to this crisis. Ati turabizi neza ko MONUSCO yagize umumaro mu gufasha kuba aya makimbirane yarangira. Through its expertise, mandate, and infrastructure, MONUSCO is well equipped to support the implementation of a ceasefire or negotiated solution, as it has done many times throughout its history. Nkuko MONUSCO yagiye ibikora neza, turabizi ko mu gihe MONUSCO ifite ibikoresho bihagije ishobora gufasha muri ibi bikorwa. However, absent a sustainable ceasefire or guarantees for MONUSCO's freedom of movement, UN troops are prevented from leaving their bases, all while M23 commits human rights abuses across Goma. Ati ariko kandi kuba MONUSCO itemerewe kuba yagera ahantu hose M23 ikontrola byemerera M23 guhonyora uburenganzira bwa muntu muri Goma yose.
This situation is unsustainable. ibi bintu ntabwo byakunda. If MONUSCO can no longer carry out its mandate to protect civilians in M23 controlled areas, Niba MONUSCO ubutumwa bwayo butagomba kugera no mu bice M23 ikontorora, we as council members should consider all options. twebwe abagize akanama k'umutekano ka ONU tugomba kureba ku bishoboka byose, including a re-examination of the mission's mandate. harimo no kongera gusuzuma ubutumwa bwa ONU, which no longer reflects its operating environment. harimo no kuba twagaba ibitero bibaye ngombwa. Outside of M23 controlled areas, MONUSCO is making tangible, life-saving contributions Ati hanze yaho M23 ikontorora, MONUSCO irimo gukora ibintu byiza ikiza ubuzima bw'abaturage to the DRC's security, including through rapid deployments that protect civilians from armed groups. harimo no kurinda abaturage ibitero by'imitwe yitwaje intwaro. We urge DRC forces and Uganda to deconflict operations with MONUSCO and support its efforts to protect civilians. Ntabwo twemeranya n'uburyo ingabo za Uganda n'ingabo za Congo zirimo gukemura iki kibazo cyo kurinda amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, disrupt armed group attacks, and counter any terrorist threats. We acknowledge the decision by SADC turashimira icyemezo cya SADC to terminate the mandate of SAMI DRC cyo kurangiza ubutumwa bwayo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo and honor the troops that gave their lives in service of Congolese stability. mu cyubahiro tubagomba, tukaba twunamira kandi tuba duha icyubahiro abasirikare basize ubuzima mu kugira ngo amahoro agaruke hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. M23 and Rwandan forces must facilitate a safe and orderly withdrawal of SAMI DRC forces and equipment. Ati M23 n'ingabo z'u Rwanda zigomba gukora nk'ibyo zikava mu bice zigaruriye ku mahoro. As regional peace processes continue, Ati mu gihe umuhate wo gukemura iki kibazo w'akarere ukomeje, we stress the need to avoid duplication of efforts and leverage the comparative advantages of viable existing forums and mechanisms, including those MONUSCO is already mandated to support. Ati tugomba gushyigikira ubutumwa bwa ONU MONUSCO kugira ngo bafashe muri ibyo bibazo. Furthermore, if regional actors envision a role for MONUSCO to support such processes, they should ensure MONUSCO has a seat at the table. Ati icyongeraho kandi tugomba kwemerera MONUSCO ibi bintu ikabibamo, ikaba hagati mu gihe umuhate wo gukemura ibibazo ukomeje. Finally, 2 months after M23 and Rwandan forces seized Goma, and more recently Bukavu and Walikare, Ati nsoza, nyuma y'amezi abiri M23 n'ingabo z'u Rwanda bigaruriye Goma, Bukavu na Walikare, we underscore the need for sustained pressure on all parties to work in good faith toward a diplomatic resolution to the conflict in eastern DRC. Ati turashimangira ko tugomba gushyira igitutu ku mpande zose bireba mu kuyoboka inzira y'amahoro mu buryo bw'ibiganiro. We must abandon the fantasy of short-term military solutions. Ati tugomba kwamagana inzira yo gukemura aya makimbirane binyuze mu gisirikare cyangwa se mu ntambara, in favor of a durable peace powered by regional and international investment that allows the Great Lakes region to benefit from its vast natural wealth. nihaba
amahoro arambye hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hazemerera ishoramari mpuzamahanga kuba hariya maze bigirire inyungu akarere muri rusange n'ubuzima bw'abaturage baba hariya muri kariya karere bubeho neza mu karere k'ibiyaga bigari. Thank you. Murakoze cyane. Thank the representative of the United States for the statement. Uwo rero yari uhagarariye Leta Zunze Ubumwe za Amerika hariya mu Kanama k'umutekano ka UN Security Council. Rero reka natwe dusoreze amakuru yacu ahangaha, turakomeza tugenda tubategurira ibindi biganiro mu mwanya uri imbere. Murakoze, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Murakarama.